哎，姐夫，怎么就你自己啊？我姐呢？她没来。啊？这怎么可能呢？她一早出门了，不来这儿来哪儿啊？Hey, are you alright? Life can be tough at times. One more, please. It's quite strong. Now if you know what you're doing. I just... Stop singing. Please. Hey. Hey. Hey, it is you! You know her? Yes, I do. Old friend, we used to work together. I was checking her out from back there. Didn't know if it was her. It is. She's drunk again. I'll send her home. Okay. Hey, miss, wake up. Hey. Friend is gonna send you home. Come on, young lady. There we go. Let's get on out of here. I got you. She's fine with me. Don't worry. See you later. Hey, man. Hey. Stop. No. You can take her away. No, yes I can. She's my friend. Get the fuck out of my way. If you really know. No. Tell me her name. I'm not telling you. It's none of your business. Get the fuck out of my face before I break it. Hey, sir. Help me. Hey. Stop. Get off. Hey, stop it. Come on. Listen. Find your own I'll girl. call the Find police your on own the girl. ones. Plenty You know? of girls here. I got this one. Believe me. She's mine. He's liar. He's a bygone. Hey, stop it, I got shut up, this come on, one. hey, Stop. all I of got you, this one. both of you, come on. Hey, what's your name? Hey, She's mine. hey,
What's her name? What's her name? Lucy. Lucy. Her name is Miao Ying. Yeah, Miao Ying. What's her Chinese name? Stop! Hey, stop it! I'm gonna call the police, man. I Hey, found her first. hey, hey! I'm gonna call the Find police. your own girl. Hey, listen, man. I'm gonna call the police. Fucking say you're gonna call the police. Hey, man, fuck off, man. Fuck off. Come on, fuck off. Just fuck off. Out of here. Come on. You're fucking drunk, man. You're fucking drunk. All right. Get up. Fuck you, man. Fuck this place. Fuck you. Sorry, sir. And just take good care of her, okay? I know, thank you. It's all right.这是一段他失去的记忆，在以后很长的时间里，他都无从知晓这晚是如何安然无恙回到旅馆床上的。而这是一段我永久的记忆，因为这段不长的街道，我的人生拐去了另一个方向。
反正我不管，不管谁反对，我都要嫁给你。I don't remember seeing you here last night, but it's very common. Maybe one of your friends brought you back. You should ask one of them. I don't have any friends with me. Oh, well, I was here until 11 last night. Before myself, it was Mrs. Bates on shift. She'll be here from 11 o'clock to noon. You can ask her later. Okay, thank you.
Miss Bates. Miss Bates, I have a request. I hope you can grant my request. Is your request related to that girl? Last night, I saw you follow her. Then later, I saw you return carrying her on your back. You went into her room. She was drunk. I sent her back to her room and left. Nothing happened. I know. I was watching you. If you would have stayed in her room, I would have knocked on your door. Now, I believe you're probably not a bad guy. So tell me, what is your request? I beg you tell a lie to that girl. Really? Yes, they brought you home almost unconscious. It was I who opened the door for you. So, who sent me back? Well, of course, it was the police. The police? Yes, the bartender who couldn't wake you up probably called the police for help. My gosh. I have no memory, anything. Dear, do not go out and drink alone again. Not every time that you go out and get drunk will you be fortunate enough to meet someone who cares about you. Okay, thank you. Yes.喂，好，好，把地址发给我。妙英找到了，我的手下在一家汽车旅馆找到了他的入住登记，详细地址马上发给我。走。程叔叔，我能不能先跟他单独谈一谈？我去接他。你去吧。地址马上发给你。一会儿见到他，我会马上给你们发个信息报平安。好。出车。见到妙英，好好谈。无论如何，我都请你体谅他。我知道了。地址收到了。Thank you so much. Bye-bye. Hi. Is there a Chinese girl named Miao Ying live here? Could you please tell me her room number? Who are you? And why should I answer your question? I'm her friend. I've lost touch with her for almost 2 days. I'm so worried about her. So, you're another friend of hers. Who else said that? I'm her boyfriend. Oh, I see. In that case, she's in room 215, which is the building on the right, the second floor, the 5th room from the end. Thank you very much. Thank you.
方便进去吗？叔叔，我现在到了汽车旅馆了，已经见到了妙英。您放心吧，她没事。稍后我跟她一块儿回来。从昨天早上失踪到现在，1天多的时间里，都在这儿。躲着我，躲着所有人。如果我不来，你准备在这躲到什么时候？不知道。躲在这儿就是为了逃避结婚，还是说在想一个什么给我解释的理由好？都有。让我想了1天1夜，百思不解。在这之前，你1秒钟拒绝结婚的迹象都没有。可是为什么在注册的当天，你会突然当落跑新娘？没办法跟你说清楚。那你也必须说清楚。也许我不会接受，但是最起码我有权利知道一个能够符合逻辑、我能够理解的理由。你爸妈他们反对，其实是有道理的。我们不该这个时候结婚。那应该是什么时候呢？也许再过几年吧，等我们事业还有生活都稳定下来，等他们都接受的时候。而且，你妈同意的那么勉强，你爸也是，到最后一句祝福都没有。我不希望婚礼这么大的事情，到最后搞得大家都不开心。我也不想要一个不被你父母祝福的婚礼。所以你就没有任何征兆的消失了，是因为这个原因吗？还有我爸，他也认为我们2个不适合这个时候结婚。他虽然一直嘴上说是支持跟祝福，但是他也跟我反对过。可是为什么在我的面前，他从来都没有说过他不同意？他尊重我们，所以他不干涉。你爸爸是希望你有一个花费了上百万的婚礼，昭告天下，人尽皆知。只有这样才符合你们几十亿身家的成家女儿出嫁的规格，而且同时也不辱没你作为伟业继承人的高贵身份，是吗？他如果真的这么想，我觉得也没有什么不对的吧。难道现在结婚这个事儿是我一个人的意愿，而你是
是被我的感情绑架了，是可以这么理解吗？不是啊，我心甘情愿的嫁给你，我跟你一样等这一天等了很久。可是为什么在注册当天你会消失了呢？我像一个傻子一样在那等啊。为什么逃婚？那好，那你告诉我，前一天、前一晚，你上哪儿去了？做了什么？什么也没做，就在家里待着。第二天早上，你平静地吃完了早餐，幸福地去了市政厅，在所有人都不知道的情况下突然消失。你觉得这样的理由合逻辑吗？或者是说你有什么事情在瞒着我？没有。Why？为什么？那我就更不明白了。我知道我选择了一个非常不合适的时机，做了非常不合适的事情。现在又给了我一个最虚弱无力的理由。说这个，我知道这件事情做的是有多么的糟糕，让你多么的失望。但是我请你千万不要怀疑我对你的感情。是吗？我可能因为任何原因从结婚登记处走掉了，但是绝对不会因为我爱你不够。跟我回去。还有，从今以后，我不会再强迫你做任何你不想做的事，尤其是结婚。你不下车吗？我只是送你回来。你不打算跟我一起进去？
我想我不在场，因为你爸说话不更方便。那你要去哪儿？回我自己那儿。我觉得可能你需要一个我不在的空间，总是这么面对我，你不觉得难受有压力吗？谢谢你为我着想。有些话，我现在不知道该怎么跟你说，但是我向你保证，我们之间什么都没有变。我希望我们还是和从前一样。和从前一样。我也希望。不管发生什么事情，饭总要吃的。洋洋，爸爸让你受委屈了，对不起啊。舒澈没为难你吧？没有。放宽心，时间可以冲淡一切的，啊。一旦有了裂痕，它都永远留在那儿。你跟舒伯伯之间，不仅仅是他帮你拿到市政府竞标权的友谊那么简单吧？那你认为还有什么？比如利益。投之以木头，报之以琼瑶。利益和感情永远是不能分割的，二者一旦被分割了，我们拿什么来表达我们的感情呢？
我现在真的怕，如果舒澈一旦知道这些事情，他知道了又能怎么样？他就会怀疑这是你处心积虑、步步为营的计划，甚至连我都是你计划中的一部分。然后，他就会认为我们的感情已经不纯粹了，或许从来就没有纯粹过。纯粹，我同意。爱情因为纯粹而美好，但纯粹的好处也仅此而已。一起吃个午饭吧。现在能给我个解释了吗？我都跟你解释了，真的没有其他原因了。算了，我怕我再面对你，就会不停地纠缠这件事儿，要你给我一个理由。这样的状态我都讨厌自己。我不给你一个你认为合理的解释，我们就再也回不到从前了，是吗？1分钟，没事。怎么样，新娘子？新婚生活如何呀？你也是 C1985去旧金山的航班啊？嗯。你也是啊？对了，这是我给你准备的新婚礼物，虽然不是最贵重，但起码它是最花心思和最费功夫的礼物。新婚快乐！谢谢。这是我和舒澈呀，一眼就能看出来吗？那就说明还不算太糟糕。真的我特别喜欢，谢谢。那就祝福你和舒澈像他俩一样，永远连体，永远幸福快乐。我们其实没结婚。啊，没结？为什么？我们想来想去，觉得现在结婚不是最合适的时候，因为毕竟还有那么多的学业没有完成。嗯。但是我真的非常喜欢他，所以可以留下来吗？当然可以，这本来就是特地为你俩做的。谢谢你，非常感谢。不用那么客气。
还在美国呢，我跟你妈都想你了。儿子，你咋还不回来呢？美村那是不是把我儿子都饿瘦了？爸妈，我很快就结束美村的工作了，这2天就回北京了。哎，你们放心，我在这儿都挺好的啊。时间、金钱，这2样，我都不富裕。即将山穷水尽，不得不滚回北京。但是，我放得下此刻的妙莹，一走了之吗？即使他对我的到来一无所知。喂，我在你家门口呢，能出来一下吗？有些话想跟你说。哦，好，你等我马上下来。我来只想问你一个问题。问呗。之前我1分钟都没有设想过这样的状况，即便是我们2个人两地分开了6年。但是，如果一旦有，请你一定要告诉我，我可以理解，甚至是可以接受。苗莹，除了我，你还爱过别人吗？或者是还爱吗？你为什么会这么问？我不该问吗？尤其是在你拒绝和我结婚之后。所以你是怀疑我移情别恋出轨了？我们分开那么久，你又那么优秀，肯定会有很多人追你，其中也会有优秀的吸引到你，这也很正常啊。我告诉你，一个都没有，而且根本不可能。我12岁认识你到现在，我只有你一个。舒澈，而且我告诉过你，我可能因为任何原因产生犹豫，但是绝对不会因为我不够爱你。而且我们即使分开再久，任何事情都会发生变化，但是唯独我对你的感情是一丝一毫都不可能会改变的。然后，到底是为什么？大老远跑来就是为了问这个吗？
我可以坐这儿吗？相信这里有人坐吗？我可以吗？可以啊，谢谢。Hi, Laura. Hi, Catherine. Let me introduce. This is Laura, and this is my roommate, Xiaoqing. Hi, nice to meet you. Actually, we've met. Really? I'm sorry, I don't remember. Of course you don't remember. You didn't pay any attention to me. You were crying. What? I was crying? When and where? Professor Anderson's office. How could you forget that? Sorry you had to see that. You really broadened my view. Chinese women are living up to their reputation, using 2 techniques to control everything: being coquettish and crying. You are entitled to your opinion, but how could you insult me in public like this? Who gave you the right to insult me? You did. If you weren't so good at women's natural advantages and taking other people's jobs, do you honestly think you're interesting enough to be humiliated? Whose job did I steal? Mine. Why don't you tell everyone here about your new little job on campus? That was mine. Professor Anderson terminated my contract and gave it to you because you cried. You might feel fine about this, and maybe you think you deserve all of this, but I will never feel sorry for what I'm about to do. Apologize. Apologize to her for rude behavior. Sorry. Please help me check out. Oh, are you leaving? Yes, I'm going back to China today. I have a job there. Ah, the girl you brought back from the bar, is she all right? Probably she's back to her daily life. Are you willing to leave her? Actually, she doesn't need me. I think she does. Thank you. I'll miss you, child. I will miss you too. Thank you. Bye. I'll walk you out.
我见过你。啊，你是妙莹在清华的同学吧？啊，是。怎么来这儿了吗？留学？不是。那你到美国来是来旅游，或者是工作？也不是。你是来找妙莹的？没有。那你告诉我，为什么在几天前，她住的汽车旅馆里，你会在那儿出现？你看见我了？你现在还要说你不是来找她的吗？我确实是为他来的，但我不是来找他的。跟我玩文字游戏呢？你是为他来的，但是你不是来找他，是不是？接下来你还要告诉我，你阻止他结婚，但是往后发生的一切事情，跟你都毫无关系。阻止他结婚？我哪有那个能力啊？在我们注册之前，你对他说过些什么，做过什么？我什么也没做，我们连面都没见过，他都不知道我来。你是学什么专业的？计算机。难怪，连一个谎都编不圆。我们查遍了旧金山所有的酒店，才知道妙莹住在那个汽车旅馆。她逃避所有的亲人，唯独只有你知道她在哪儿。你还要坚持你们没有见过面的说辞吗？你没来之前，确实只有我自己知道她在哪儿，但那是因为我从市政厅一直跟踪他到汽车旅馆，但是他确实不知道我也在那儿。大老远飞到美国，一不见面，二不联系，目睹了他逃婚，一路尾随，在只有你们两个人的那一天一夜里，居然不照面，也不告诉他你来了，直到你跟着他回到了 Standard， 在那儿我发现了你。你相信你自己的说辞吗？告诉我，你来美国到底是干嘛的？我什么也不想干，就是听说他要结婚了，我想来看看。想看什么？我想亲眼看到他结婚。回来了。爸，
你跟舒澈确定明天去注册结婚？我们明天一早就去市政厅。哦。爸。哎。想跟您聊聊。其实我也想跟你聊聊。坐着聊。嗯。想聊什么呀？我也不知道该怎么问您。该怎么问怎么问啊？舒澈说我们要结婚的时候，您当着他的面，您也表示同意，给我们祝福。但是您背着他，又跟我持反对意见。所以我想知道，您不同意我们结婚的真正理由是什么？我没反对啊，我只是让你们推迟2年结婚。那，你跟舒澈的妈妈，这次真的是第一次见面？之前从来都不认识啊？你认为我跟舒澈妈妈认识？不是我认为，是我亲眼看见了。在哪儿看见的？那天我跟舒澈说，我在学校有事儿，没去陪他妈妈。但其实，我就在大堂。哦，你是那天看见我们俩在一起了。所以，您跟他妈妈不是您说的从来不认识吧？对，认识。我们认识好几年了。爸爸，嗯，你不会是在舒澈他妈妈还没有成为我婆婆之前，先让她当了我后妈吧？你笑什么呀？哎，你怎么会这么想呢？啊，哎，爸爸先向你保证，绝对没有这种可能。她是市长夫人，你的婆婆，我们是亲家，怎么可能？那我跟舒澈都谈恋爱那么多年了，您跟他父母认识，难道不是理所应当、顺理成章的事情吗？你们为什么要对我们遮遮掩掩的呢？你们到底是什么关系啊？是不是有什么事儿？我的女儿就是聪明。这样，我现在带你去见一个人。你见到这个人以后，你所有的问题就都有答案。哎，你好，龙姐。你好。哎呀，几周不见，这健身很有效果。因为我必须确保未来和程总站在一起时，不被叫成那个美国胖子。因为我们会有非常多并肩而立的机会，是吧？一定。
这位高贵的小姐是谁？哦，我女儿妙莹，刚从清华大学经管学院毕业，现在斯坦德商学院攻读 MBA。今天我请她做我的助理，旁听一下咱们的谈判。I believe you are going to become one of China's business elites and heir to the Wei throne. Leave all us old folks in the dust. 说笑了。啊，这位是美国 CE 公司大中华区主席鲁尼斯特朗，我最好的朋友。I heard a great thing about your company. So nice to meet you. Nice to meet you. We'd like to become the seller to Wei, and the seller of technology for manufacturing subway cars to the China market. Be my honor to become the bridge between CE and China. 我在这里不能打保票，但明年燕州市政府的竞标结果基本处于伟业的掌控之下。I have no doubt about that. 如果伟业竞标成功，拿到地铁车厢的制造权，你们 CE 是否能够全盘接受我们买断技术的一揽子合作计划？ For me and my group, we are fine with the proposal as the way it is, but we can't represent the board of directors. You know, there are old conservative, inflexible guys all over the world. CE is no exception. They'll make this about technology borders and the interest of nationalism and protectionism. 不像我，把两者分得很清楚，政治的归政治，生意的归生意。鲁尼，我们之间就是单纯的生意，合作建厂，转让技术，中方拥有自主知识产权的合作条件，没有丝毫讨价还价的空间。如果你们 CE 不愿意出卖核心技术，我们伟业随时可以找到几家愿意卖给我们技术的备选下家。周总。As head of CE for Asia, I will make every effort to facilitate this process and maximize the benefits for both sides. It's my job to convince these old conservatives that China is the biggest market. If they're going to hold so tight onto their technological secrets, they're going to lose out in the global feast. 我相信你的说服力。 Look, it's going to be a long, drawn-out process for the board to check, negotiate, and make their decision. We just need to be patient, okay? As they go through this process and 要耐心等候，但是我相信我们会成功。没问题，我给你时间。但是，我还有事，马上就要回国。我在燕州静候你的佳音。鲁尼，我想请你帮我个忙，在你的部门帮我安排一个人。什么人？男士、女士？女士。这很容易。你有什么要求？给她提供工作签证，能够让她长期合法的居住在美国。好的，没问题。但我要请你监护照顾她的日常生活。监护指什么？比如说，她的一切行踪都在你的掌握之中。再比如说，禁止她回中国。懂的，包在我身上。谢谢。You're welcome.杨颖，知道今天我为什么带你去见路易斯的？明年燕州市政府项目竞标处于伟业掌控之下。
这就是你和舒澈父母真实的关系吧？也是你们向我们隐瞒的原因。对，这也是为什么我们反对你们现在结婚的原因。离地铁项目的竞标还不到1年时间，在竞标前后，如果让外界知道我们两家的联姻关系，知道你跟舒澈已经注册成婚了，那么未来竞标的结果就会被受到猜疑甚至调查，官商勾结的帽子就会扣到我们两家的头上。我现在想知道的是，您和舒澈的父母是从什么时候开始被周没有来往的？几年前了。当燕州地铁项目进入论证阶段的时候，我们就认识了。哎呀，今天你看到爸爸正在谈的这件事情，将是我这辈子做的最伟大的一件事情。我要用中国的市场，给中国的制造业换回一个跻身金字塔尖的国际地位和历史机遇。所以您也一直知道，您的宏伟蓝图越接近实现，我和舒澈的关系就越不能公开示人，对不对？所以爸爸特别担心耽误了你们的幸福。您更担心的是，您的宏图伟业难以实现吧？苗英，其实我跟舒澈的父母都非常高兴你们俩在一起，但是抱歉，不是现在，因为你是我的女儿伟业的继承人，所以你的个人利益一定要让步于家族和企业的利益。也就是说，你跟舒澈的婚姻不仅仅是你们两个人的事情。这就是我的宿命吗？我不想当什么伟业继承人，可这个继承人只能你来做，这也是你的责任，因为你是我的女儿。你要求怎么处理结婚这件事儿？拒绝舒澈，在明年市里竞标，我拿到地铁车厢承建权之前，我们两家的关系绝对不能公之于众。